Ja. Klar, Leute, na? So possessive article mit Dativ. Yeah. Yeah. So Gaurav, just I want to one Yeah. thing I want to Mhm. clear that dative uh, there are three cases. One is a normal sentence that when we are talking when there is a second object, then there will be dative. Then there are some prepositions like meet, by, phone. Then that sentence become the dative, and there are some verbs. Yeah. Uh, Verb. that So here, in eins, Sie lernen Verben mit Dativ. So these were the verbs that you must have learned. I mean, there are plenty of them. I can send you later when I'll search for it today. Okay, like all of them. Dativ is basically when you're at the receiving end of an action. No? Like you are at the receiving end. Let's say something is happening to you. Indirect object. That indirect object is basically dative. Of course, it becomes dative is comparatively simpler. Once we'll go ahead in like 5th, 8th, 9th chapter, you'll learn the other simpler part. Let's say there are two humans and one thing in a sentence. So those two humans will be, one will be nominative, action doer, one will be dative, to whom the action is happening, and then the thing will become accusative. Okay, that is das lernen wir im A2 später. Aber die Verben, die Sie im A1 gelernt haben, sind gefallen, Dativ Verb. Yeah. Das Wetter gefällt mir heute nicht. The weather, right? The weather is the action doer, thus is nominative. I am at the receiving end, and instead of me, I am using my pronoun here. I can't say Gaurav here, right? Like if I'm talking in first person. Yeah. Das Wetter gefällt mir heute nicht. Dann helfen. Straight away you see that verb, you can use, hey, kannst du mir morgen helfen? Yeah. Kannst du mir morgen helfen? Nein, ich habe keine Zeit, ich kann dir nicht helfen. Yeah. Dann gehören or hören also. Hören was there. Hören sometimes, yes. What else was there? Passen. Passen is to fit, basically, Yeah. right? To fit, like if the cloth doesn't, das Kleid passt dir. Sehr gut. Yeah. Stehen. Stehen is also to look or, ne? Das steht mir nicht so gut. Natürlich, es gibt auch viele andere Dativverben. Ich schicke euch die Liste oder Sie können auch das auf Google recherchieren. Wenn Sie auf Google typen Dativverben, das kommt. It's a long list. Ja. Aber es ist besser, wenn Sie einen Satz machen. Not just learn the verb like, okay, this is a dative verb. It's better if you, like if you have a diary and you also make a sentence below it. Like let's say you learn, like how we are doing it here, like you learn gefallen. So it gives you the clear scenario. Das Wetter gefällt mir heute nicht. Oder das Wetter gefällt mir sehr gut. Yeah. Was ist stehen? Ich vergesse das. Stehen is basically to look like. Passen is to match mostly. Stehen is also, it's a very similar as passen, like to fit. To fit. And das Kleid steht mir nicht. Passen is more like matching. Das passt nicht. Das passt mir nicht. Gut, Leute. So, jetzt, wir haben gestern das Land. Also, ja. Was machen wir? Sehen Sie. Laura und Marco im Gespräch. Hören Sie, was ist richtig? Kreuzen Sie an.
Lesen Sie Text 1, Yogesh, dann Manasvi 2 und dann Jaspreet 3. Ja, 1. Der Konkurs macht Laura keinen Spaß. Ja, Manasvi 2. So, Laura isst heute keinen Fisch. Fisch. 3. Laura hat Lust auf das Fleisch und das Gemüse. So, hören Sie, was ist richtig? Ja? Aufgabe 2c. Einen Moment. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Mein Name ist John Leichter. Ich bin Aufgabe 4a. Wie viel soll ich dann nehmen? Eine Handvoll, hat er gesagt. Ist das genug? Nimm noch ein bisschen. Okay, und hiervon nehme ich auch noch was. Gut? Mhm. Okay, also muss das passen. Die Farbe ist grün, oder? Und auch gut. Was ist? Macht es dir keinen Spaß? Doch, doch. Aber warum muss ausgerechnet ich die Zwiebeln schneiden? Meine Augen tun weh. Ach, das ist gleich vorbei. Und es wird bestimmt ein ganz tolles Menü. Ich weiß nicht. Der Fisch sieht so komisch aus. Isst du keinen Fisch? Nein, heute nicht. Der ganze Fisch mit Kopf und Augen, das sieht so wäh aus. Es gibt ja auch noch andere tolle Sachen. Sieht das Gemüse nicht lecker aus? Doch, da hast du recht. Und ich habe auch Lust auf das Fleisch. Hoffentlich können wir bald essen. Ich habe schon richtig Hunger. So, Leute, der Konkurs macht Laura keinen Spaß. Ist das richtig? Nein. Nein? Falsch? Das ist falsch, okay. Ja. Laura isst heute keinen Fisch. Ja, Ja, richtig. Das ist richtig. 3. Laura hat Lust auf das Fleisch und das Gemüse. Richtig. Richtig. Although sometimes you don't need to go very far. You can also observe the language. Look, now when you say here, they're writing Laura hat Lust auf. So now you know that with Lust, what preposition you are supposed to use and which case. Right? Ich habe keine Lust auf den Film. You can make other sentences also, right? Like das Fleisch hier auf, das Fleisch. So of course it is going to be accusative because after preposition there is no nominative article. So if you want to make another sentence, copying this sentence, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust auf den Film. Verstehen Sie? Lust is interest. I don't have any interest. So in Deutschland kann man das einfach sagen. No? Like if you're not interested, you can just tell the person I'm not interested. You don't have to make like you know, tell them sentences. This is sick, that's sick. You can just tell a German or a European that okay, I don't want to, and you should be fine. End of conversation. Ja, so kennen Sie das Wort Doch? Was ist Doch? Doch is when man okay when man agree. Aber then no. ja ist auch da. Ja, like ja is also agreeing. When somebody is saying something and which is correct, so you Doch. Nein, it's a negative question.
don't agree with that negative aspect of the question. Yeah, or simple. Let's simplify it. You can Okay. of English it says yes, of course, right? Like, but it doesn't make sense in English mostly. We are learning das of Deutsch. So when the Frage, okay, when the Frage, of course, you as beginners or as even after like years or like, of course, we will miss it at times. It is not the end of the world if you answer it with yeah or nine, but as long as you understand, right? Because we miss the chance sometimes to say Doch when we have to use it. So when the Frage eine Verneinung, when the Frage eine Verneinung hat, Verneinung means a negative word. Okay. No, anything negative, like not negative as a negative, but a negative word. Verneinung is negative. So if I say, ask you, hey, gehst du heute nicht ins Kino? Gehst du heute nicht ins Kino? Now, if your answer is yes, right? If your answer is yes, you will not say yeah, you can say Doch. You can say, now people usually say twice, Doch Doch. That means I can just say that sentence with only one word. I can finish it, Doch Doch, or Doch ishkeha. That means no, I'm going. Like it's like no, I am going, or yes, I am going, right? Like I mean, in English, I can't translate properly, but here, like you're like basically just contradicting the statement, and you're saying no, I'm going. And nine would be nine only. Nine, ich gehe nicht. Zum Beispiel, ich frage, magst du keine Currywurst? Sie sagen Doch. Das bedeutet, ich mag Currywurst oder ich mag keine Currywurst? Ich mag Currywurst. Ich mag Currywurst. Yogesh, verstehen Sie? Ja. Gehst du ins Kino? Antwort. Gehst du ins Kino? Ja, ich gehe ins Kino. Das ist eine normale Frage. Ne? So here keine Verneinung, no negative word. So you can just say yeah as yeah. Yeah. So yeah, so it's an positive answer into the negative question. Yes, yes, das ist richtig. And negative would be negative only. Correct. Yeah. So sehen Sie, was will Laura? Lesen Sie die Dialoge und die Sätze, was ist richtig? So lesen Sie Dialog 1, just bitte hier. Macht dir der Kurs keinen Spaß? Doch, doch, aber ich will nicht Zwiebel schneiden. Zwiebeln. Zwiebel schneiden. So der Kurs macht Laura Spaß oder der Kurs macht Laura keinen Spaß? Kurs macht Laura Spaß. Alle denken das? Ja. Manasvi, Yogesh, das ist richtig. Ja. Ist das richtig? Yeah. Yes. Also, Manasvi, was sagen Sie? You said when you agree with something, right? You Ja. usually say, ah, das stimmt. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Yeah, when you can also tell me these things, okay? Das stimmt. Ne? Use these expressions, guys, okay? Not let just other people use them. You can also use it here in the class. Das stimmt. Genau. Ne? Genau, das stimmt. Genau. So der Kurs macht Laura Spaß, der Kurs macht Laura keinen Spaß. Hier ist die Antwort, der Kurs macht Laura Spaß. Jetzt, Yogesh, lesen Sie nächsten Satz. Yeah. Isst du nie Fisch? Nie. Doch. Nie. Okay. Isst du nie Fisch? Doch. Aber dieser Fisch sieht komisch aus. Sieht. So, IE, guys, okay? Now, Right. wir sprechen dieses Wort aus, finden. Ne? In der.
Pronunciation, Aussprache von das Buchstaben I. I. E. Nicht I. 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 Okay, Buchstaben. Und das ist A. Right? Aussprache. A. So now, of course, it is confusing at times. I mean, in English, it is more confusing. In Deutsch, actually, the word is telling you how to pronounce it. No, so E comes before, you pronounce it as E. It overpowers the E, so it becomes ear. Ear. But when it is alone, you pronounce it as like Z. Right? But now, let's say difference between wine and wine. So this is wine because A comes before wine, I. Right? So wine, sein, and then the city called Wien, right? I mean, this requires a practice apart from this for 5-10 minutes. Try it, okay? So that nie ist, was bedeutet nie? Ich mache das nie. Never. 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 Na, ich trinke nie was. Nein, ich trinke nie Champagne. Zum Beispiel. Was ist komisch auf Komisch Deutsch? is strange, funny. Like you sometimes say, no, I find it quite strange or funny. No, funny like in a weird way. Das ist quite weird, komisch. Aussehen. Das sieht sehr komisch aus. Strange. Aussehen, kennen Sie das Verb, ne? To look, to appear, something that looks. Like if I have to say, hey, das Wetter. So how do you conjugate sehen in third person? Das Wetter Sieht. sieht Sorry. Das Wetter sieht heute sehr komisch aus. Komisch aus. Trennbare Verben. Ja. Das Wetter sieht heute sehr komisch aus. Ne? Trennbare Verben. Gut. Klar hier? Ne? So Laura isst nie Fisch oder Laura isst heute keinen Fisch? Ja, stimmt. So was bedeutet das? Ist das, ja, Logisch? Ist heute nicht. Richtig. Ja. Aber welcher Satz ist richtig? Ist Laura isst heute, Laura isst nie Fisch oder Laura isst heute keinen Fisch? Out of these two options, reading the second sentence. Laura ist heute keinen. Okay, no, that is not. That is false. Ja, Laura isst heute keinen Fisch. Das ist richtig. Warum? Ja. Because fragt, isst du nie Fisch? Sie sagte doch. Ne? Das bedeutet ja, aber dieser Fisch sieht komisch aus. I eat, but this one looks weird. Strange. Ja. Ja, lesen Sie Manasvi 3. Wir gehen nachher noch aus. Kommst du nicht mit? Nein, ich will schlafen. Wir gehen nachher noch aus. Kommst du nicht mit? Nein, ich will schlafen. So, das ist. Ja. Das ist. Wo ist die Option? Here, beide Options. Okay. Kommt nicht mit. So, nein ist nein. Nein ist nein. Ja, nein ist nein. Ja, egal ist egal, wenn es eine Verneinung in der Frage gibt, egal, nein ist nein. Aber ja ist doch. You can practice it. Was ist nachher? Afterwards. Nach, afterwards. Nachher gehe ich nach dem Unterricht oder Sie können sagen, wir gehen nachher ins Kino. Kommst du mit? Nein, ich will schlafen. Afterwards. Vorher ist before words or before. Vorher. Was machst du vorher? Ne? Zum Beispiel, ich habe um 10 Uhr meinen Unterricht. Was machst du um 10? Ich habe um 10 Uhr meinen Deutschunterricht. Was machst du vorher? Vorher trinke ich einen Tee. Ne? Zum Beispiel. Klar, Leute? Ja.
Yes, sehen Sie. Doch. Doch, ne? Ja, schmeckt's dir? Ja, nein, normal. Schmeckt's dir nicht? Doch. That means ja, es schmeckt mir sehr gut. Nein. Isst du keinen Salat? Doch. Nein. Was machen Sie? Notieren Sie 4 Ja-Nein-Fragen. Okay, 2 mit Verneinung und 2 ohne Verneinung. Dann wir fragen einander. Okay. Äh, Option ist Wahlen auf Deutsch. Wählen. Wählen. Okay. Wählen. Option ist Wahl. Wahl. Wählen ist to select or to vote. Wo sehen Sie wählen? Ja, Okay. wo ist die Options? Ich habe gesagt. Keine Option. Sie schreiben in Ihrer eigenen Wörter, whatever you want to ask. Zum Beispiel, isst du heute nicht? Also use something else, no? Not only this. Zum Beispiel hier gibt es 3 Beispiele. Isst du heute nicht mit uns? Schmeckt es dir, bla bla bla, trinkst du keinen Kaffee? So, aber mit anderen Wörtern. With other words, you write something about, build a, 4 Fragen, 2 mit Verneinung, 2 ohne Verneinung.
Radish, right? Yeah. Fragen Sie, Yogesh, just speak. Ja. Triffst du heute nicht der Freundin? Nein, ich treffe heute nicht meine Nein, Freundin. meine. Meine Freundin. Triffst, Ja. Yogesh. Ne? Triffst. Trip. Yeah, trip. Gut. Correct. Just But speak Fragen. Yeah. this question is a negative question. Nicht der Freundin. So That is okay. 9 we is don't 9. like. Yeah, Yeah, 9 is 9. Yeah. Fine. Okay. Okay. Fine. Just speak Fragen Sie, Manasvi. Schwimmen Sie morgen nicht mit Ihrem Freund? Doch. Ich schwimme nicht mit meiner Freundin. Aber das ist negativ, ne? Negativ. So? So, ich schwimme. Oh, Yeah. when we use doch, we remove kein or nicht? Yeah. Yeah, so Doc is supposed to be the positive answer. So Sie sagen Doc, ich schwimme. Ich schwimme Ja. mit meiner Freund. Mit meinem Freund. Meinem Freund. Wenn Sie sagen, ich schwimme nicht, dann Sie muss auch nein, ich schwimme nicht am Morgen mit meinem Freund. Manasvi, fragen Sie Yogesh. Ja. Probierst du heute nicht malen mit deinen Eltern? Mit deiner Mutter. Deiner Mutter. Noch einmal, Manasvi. Probierst du heute nicht malen mit deiner Mutter? Probierst du heute nicht? Mit Heute nicht deiner malen. Malen is to deiner paint. Painting. Yeah, Yogesh. Doc, ich probiere heute malen mit meinen Mutter. Mit meiner. Meinen. Minor. So Mutter is the feminine, ne? So die becomes there. Minor Mutter. Correct. Das ist Minor. richtig. Sehr gut. Ja, Yogesh, fragen Sie, Jasprit. Kochst du heute keinen Salat? Doch, ich koche heute Salat. Salat nicht kochen, aber Salat bereiten oder Salat machen. Okay. Salat kochen in Indian. Salad kochen on in vegetable. We like our salad fried, no? Like Okay. like in vegetable. Like my friend from Germany was complaining once that Indians don't know how to make. I mean, we were just like talking and she ordered a salad. She's like, I ordered many salads here, but I always get like, not that I asked for some, like, yeah, because we like our salad fried. She's like, what? And I'm like, yeah, because we don't have a salad eating culture here. Now it's there, but still. Ja. It should be magst du heute keinen Salat? Yeah, magst du. Ich mache heute Salat. Gut. Weiter fragen, Leute. According to your own sequence. Reist du nicht nach Berlin? Reist. Ja, Reist. ich reise nach Berlin. Doch. Doch. So when the Frage hat kein, nicht, so kein is to negate a noun. No? Yeah. And to negate a verb and adjective is the nicht. Yeah. So gehst du nicht nach Berlin? Doch, ich gehe 2 Uhr. Yeah. Hast du heute keine Arbeit? Doch, ich habe viel Arbeit. Klar, Leute? Ja. Ja. Fragen Sie mal. Ja. Magst du nicht dir Hausaufgabe? Doch, ich mache ich mache heute die Hausaufgabe.
Alles klar, Leute, here? Yeah. Okay. Yeah. Good. Got it, right? Yeah. Machen Sie Aufgabe B hier. So sehen Sie ja, doch hier. Ja, doch oder nein. Welche Antwort ist richtig? Kreuzen Sie an. So wir machen im Moment. Machen Sie 1 und 2, okay? Yeah. Ist du kein Fleisch? Doch, ich mache kein. Okay, ich mache kein Fleisch. Nein, ich mag kein Fleisch. Richtig. Richtig, right? Ja, Leute? Richtig? Ja, stimmt. Just zwei, ja, Yogesh? Findest du den Koch nicht nett? Er ist sehr. Findest du den Koch nicht nett? Doch, er ist sehr sympathisch. 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 Ja. Gut. Findest du den Koch nicht nett? Doch, er ist sehr sympathisch. 3, 4, just speak. Gehen wir etwas trinken? Doch. Gehen wir etwas trinken? Ja, gerne. Wohin? Kommst du morgen nicht zum Kurs? Nein, morgen kann ich nicht. Richtig. Anasvi, 5, 6 und 7. Ja, der Fisch ist gut, oder? Ja, er schmeckt sehr lecker. So manchmal die Deutschen nutzen auch oder am Ende. So this is more like, do you like it? Or, right? Like, so der Fisch ist gut, oder? Ja, er schmeckt sehr lecker. Trinkst du keine Milch? Nein, morgens im Kaffee. Or Doch, morgens im Kaffee. Doc, if 9 would have been there, then it is supposed to be double 9, right? 9, Morgan's nicht im Kaffee. I mean, then you negate the sentence once in the beginning and then you negate it again, right? 9, I don't like to do that. 7, Ich verstehe nicht. Können Sie nochmal bitte? So here, trinkst du keine Milch. So Doc would be Doc. So here there is no negative here. So this is not a negative sentence, it's a positive sentence. So you will use doc. Why? Because kaina is there. If you wanted to say 9 here, right? Like if this would have been a negative sentence, this would have been 9. Nicht morgens im Kaffee oder morgens nicht im Kaffee. Double negative. 7, Yogesh? Yeah, so sixth answer is doc. Doc. Yeah. Yeah. Kannst du kochen? Kannst du kochen? Nein, aber nicht besonders gut. Ja, ne? Ja, aber nicht besonders gut. Yeah, yeah. Weil es hier kein, see, there is no negative. No negative. For a right. negative, no negative, it's a normal question. So you will, of course, save it in ja, nein, not doc. Yeah. After just speak. Macht dir die Übung keinen Spaß? Doch. Ich mag mir Übung Spaß. Die Übung Spaß. Nicht ich, die Übung. Ne? Die Übung, ja, doc, die Übung macht mir. Übung ist die
das Subjekt. Okay. Ja, die Übung macht mir Spaß. viel Spaß or Viel Spaß. Viel Spaß. Alles klar, Leute? Macht mir viel Spaß. Ja. So this is Doch, okay? Always you can try like schreiben Sie bitte im Heft, ne? Probieren Sie mehr Sätze und so, ja. Ich habe eine Frage. Mhm. In echte Sätze haben wir haben wir doch auch benutzen oder nicht? Nein, In hier erste, ja, in isst du erste. kein Fleisch? Nein, es ist ein Nein. Warum? Weil es hier kein gibt. Ne? See, one negative. So this is like a no answer straight away. Isst du kein Fleisch? Nein, ich mag kein Fleisch. Entschuldigung, noch nicht doch, aber ja. Im Satz 1, In Satz ein. nein, here it should be nein. No, because she doesn't like or he doesn't like ich mag kein Fleisch. If I like the Fleisch, I would remove this. Yeah, I think you're a bit confused, you know. Yeah, if this would have been this, then I would have said, yeah, sorry, Doch, ich mag Fleisch. Because this kein is in the negative, kein is there in the sentence. This is actually when we are comparing it with English, even I was confused with this for a very long time. Because in English we say that, yes, I don't like it. Yeah, exactly. Here there are like, so don't compare it to English, guys. Remember the rules, okay? Like now that if the sentence has a negative word, if the question has a negative word, okay, and your answer is answer, because you need two negative to say no. Nein, ich trinke again kein and cola. No, but if it's a yes answer, then you can say Doch, ich trinke again cola. Also, Doch doesn't really exist in, it means of course, but it is not really there. Also, English is a modified, the English that we use. I mean, the reason why I try not translating everything, and I mean, it shouldn't be also because there is a very vast difference between the timing of both languages. The German text you're reading right now, it's very old text. You know, English has been modified a lot, like it's comparatively new what it was actually. So like if you want to compare that Deutsch, so this like how do is there in Deutsch, if you actually compare English in English also it will come out as do, right? Like that you have word where are do, right? Was those sometimes, right? So that English should look like that. So classic. I mean there is a classic English, that standard one. Verstanden? Yeah. You can come back to this, write your own sentences again, and then you'll figure it out. When the sentence has questions and a negative means kein oder nicht, Sie antworten ja als doch. Okay, jetzt wir gehen weiter. Ich habe eine Frage. Wann wir benutzen in Pluralform in Dativ, like meinen Großeltern. So we usually add an N post Großeltern. Eltern already has an N in plural. You are on mute. Then you won't have N. Whatever already has an N should be N only. Okay. If we don't add one more N there. Unless it is, yeah. So because there is no plural, unless the plural form of Elton would have been Eltonen, right? So like, there is no N. Like Freundin, the plural form of Freundin is the Freundinnen. So that there also you don't have to use. Okay. Ja. Was machen wir jetzt, Leute? Hier sehen Sie
So gestern haben wir das Gespräch in der Küche gehört. Laura bakt gern und so weiter und so weiter. Ne? Sam Martin, was von wem hat Kuchen gelernt? Also yesterday we did not discuss one thing. Now, if I ask, wenn ich frage, ich habe Kuchen von meiner Großeltern gelernt. What would be the question of this? Aber Kochen von meinem. It can Uh, be uh, multiple questions. haben, haben Sie Kochen von deinen Großeltern gelernt? Das ist Ja-Nein-Frage. Richtig. Ja. Aber W-Frage? Wo haben Sie Kochen gelernt? Gelernt. Wo ist Gelernt. Arzt? Wo ist Platz? Ne? So, ich habe Where? Kochen in Pune gelernt. Okay. Was? Ich schreibe. Von For a person, Wem? you use From von wem? wem. Von wem. Don't translate it into English, guys. Okay. Von wem or from whom, basically. Or from. No? Von wem hast du Kochen. for a person Kochen gelernt? Von wem hast du Kochen gelernt? You are slightly correct, Manasvi, but wir sprechen darüber später. That will come later, how to describe between a thing. Ja. Von wem hast du Kochen gelernt? Mit wem bist du in die Schule gegangen? Ne? Mit wem? So, how nominative Frage ist wer for a person? Accusative ist wen. Wen. Ne? For a person. Ne? Okay. And for a dative ist Wem. 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 So, wem gefällt, wenn ich frage, wem gefällt das Wetter nicht? Mir. Wen triffst du am Wochenende? Dich. Wer geht ins Kino? Ich. Verstehen Sie? Nominative, Accusative, Dative. Where all for Personen. This is all for a person, not a thing. Okay. Okay. I mean, Deutsch ist eine sehr wir spezifizieren alles. It's a very specific language, right? So you have a word for almost everything. That makes it actually quite beautiful because it is less confusing as compared to that. Everything is specific. And that is all the people also, right? Like, I mean, mostly the rules, like they follow the rules, like, you know, like, and they're going to be very specific about everything, right? Okay, they don't like to, I don't think they have that, like Europeans in general, they don't
really beat around the bush. I mean, they're not diplomatic as the English or the Americans, right? They're not sarcastic. Basically, they just tell you this is how it is because the language also, precisely. Gut. So, wer ist Jon Leichter? Was hat gemacht? Wer ist Jon Leichter? Wir haben gestern das Gespräch gehört. Haben wir auch über Jon Leichter etwas gehört? Nein? Okay, wir lernen das noch weiter. Jon Leichter war der Hauptchef, ne? Ja, Hauptkoch. Koch, ne? So, wer ist Jon Leichter? Was hat gemacht? Hören Sie und ergänzen Sie zwei Informationen. So, wir hören, so in dieser Aufgabe lernen wir die Informationen über eine Person verstehen. Zum Beispiel, wir hören das Interview von Jon Leichter. Ausbildung und Beruf. Zum Beispiel, wo hat er gearbeitet? Was hat er studiert? Hobbys. Sprachen. Klar? Welche Sprachen spricht er und so weiter und so weiter. So, schreiben Sie, Leute. Also, even if you have missed out on that particular information that you were looking for, go ahead. Okay, it is not I mean, like, no need to like chase that missing one. If you hear it again, you can Sie können das nochmal schreiben. Ich spiele das Interview jetzt. Aufgabe 5a. Wir haben heute hier bei uns im Studio Jon Leichter. Er ist Koch und hat ein Restaurant in Garmisch. Aber nicht nur das, er bietet auch Kochkurse an. Hallo, Herr Leichter. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Herr Leichter, warum sind Sie eigentlich Koch geworden? Ich habe immer schon gern gut gegessen. Meine Mutter kommt aus Frankreich, darum auch mein Vorname Jean. Sie war eine gute Köchin. Sie hat wirklich toll gekocht. Und von ihr haben Sie kochen gelernt? Nein, kochen habe ich bei meinem Onkel gelernt. Er hatte ein Restaurant in Hannover. Bei ihm habe ich 3 Jahre lang viel gelernt. Und dann bin ich weggegangen. Hat es Ihnen keinen Spaß mehr gemacht in Hannover? Doch, doch. Aber ich wollte ins Ausland gehen. Ich war in einem Hotel in der Schweiz, in Genf. War das nicht schwer? Doch, am Anfang schon. Ich konnte nur ein bisschen Französisch von meiner Mutter. Und alle haben so schnell gesprochen. Sprechen Sie auch andere Sprachen? Ja, Englisch. Das habe ich in der Schule gelernt. Und auf dem Schiff haben wir immer Englisch gesprochen. Sie haben auf einem Schiff gearbeitet? Hat es Ihnen da gefallen? Naja, es geht. Ich habe gut verdient. Aber ich hatte da keine Zeit für mich. Ich bin gern in der Natur und fahre gern Ski. Ach so, und deshalb arbeiten Sie jetzt in Garmisch? Ja, genau. Wir machen eine kurze Pause mit Musik und dann sprechen wir mit... Habt ihr alles gehört, Leute? Hören Sie noch einmal. Okay? Oh. Wir haben heute hier bei uns im Studio Jon Leichter. Er ist Koch und hat ein Restaurant in Garmisch. Aber nicht nur das, er bietet auch Kochkurse an. Hallo, Herr Leichter. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Herr Leichter, warum sind Sie eigentlich Koch geworden? Ich habe immer schon gern gut gegessen. Meine Mutter kommt aus Frankreich, darum auch mein Vorname Jean. Sie war eine gute Köchin. Sie hat wirklich toll gekocht. Und von ihr haben Sie kochen gelernt? Nein, kochen habe ich bei meinem Onkel gelernt. Er hatte ein Restaurant in Hannover.
Bei ihm habe ich 3 Jahre lang viel gelernt. Und dann bin ich weggegangen. Hat es Ihnen keinen Spaß mehr gemacht in Hannover? Doch, doch. Aber ich wollte ins Ausland gehen. Ich war in einem Hotel in der Schweiz, in Genf. War das nicht schwer? Doch, am Anfang schon. Ich konnte nur ein bisschen Französisch von meiner Mutter. Und alle haben so schnell gesprochen. Sprechen Sie auch andere Sprachen? Ja, Englisch, das habe ich in der Schule gelernt. Und auf dem Schiff haben wir immer Englisch gesprochen. Sie haben auf einem Schiff gearbeitet? Hat es Ihnen da gefallen? Naja, es geht. Ich habe gut verdient. Aber ich hatte da keine Zeit für mich. Ich bin gern in der Natur und fahre gern Ski. Ach so, und deshalb arbeiten Sie jetzt in Garmisch. Ja, genau. Wir machen eine kurze Pause mit Musik. Und dann sprechen wir mit Herrn Leichter über das Kochen und was ein guter Koch können muss. So Leute, Ausbildung und Beruf. Was hat er studiert oder wo hat er gearbeitet? Er hat gelernt Küchen beim Onkel Restaurant in Hannover. So er hat Kochen von seinem Onkel gelernt. Onkel gelernt, ja. Von seinem Onkel gelernt. In Hannover. Yogesh? Auch. Ja. Okay. Er spricht Englisch und Französisch. Französisch. You can also learn just the Stichwörter, guys. Okay, this means Stichwörter like bullet points, and then you can form sentences accordingly. Stichwörter, like if you write wenn Sie schreiben Französisch und Englisch, er spricht Französisch, Englisch und natürlich Deutsch. Englisch, Deutsch. Was noch? Wo hat er noch gearbeitet? Er hat keine Time für dich. Für dich. Für mich? Für dich. Er hat keine Zeit für sich. Für sich. Sich. Für sich. Aber er gerne he likes to go in the natur. Er mag in der Natur sein. Er mag in der Natur sein. In der Natur. Oder er mag in der Natur fahren. Dann er mag in die Natur. In die sein, Natur. in there, like there already. Fahren ist in die Natur. Okay, Akkusativ. Ja, was noch? Auch in Schweiz gelernt kochen. Ja, er hat in einem kleinen Restaurant in Genf gearbeitet. Ich denke, in Genf. Genf ist Geneva. Ne? Genf, I think the German name for Geneva is Genf. Or Garmisch? Garmisch. Garmisch is a different place. Garmisch, I think it's in Germany. Ist es in Deutschland? Okay. Ja. Was noch? Wo hat er noch gearbeitet? Yogesh? Nein. Die Senderin. Senderin ist der Reporter. Sendung ist Report. Sendung. Okay. Und Sendung ist Reporter, Senderin. Sie ist überrascht. Überrascht ist surprised. Sie ist überrascht. Überraschung ist surprise, right?
Das ist eine Überraschung. Überraschen, ja. So, sie ist überrascht, dass auf auch einem Schiff gearbeitet. Hat auch auf einem Schiff gearbeitet. Nein? Wo hat Englisch gesprochen? He spoke a lot of English there, right? Hat auch auf einem Schiff. Ship? He also worked on a ship, right? Sagt, alle Kollegen haben auf Englisch gesprochen. Yeah. So now when you see this... Schiff ist masculine. Yeah, or masculine, yes. Their Schiff. So you see the preposition that you're using here is the auf, and when you worked on a ship, like because of course it is not moving in one place, then dative. Ich nutze hier unbestimmt Artikel. Alles klar, Leute, hier? Ja. Ja. Seine Muttersprache ist? Französisch. Französisch, ja. Französisch. Jean Leuchter. So Jean ist dein Vorname. Gut. So, mag in der Natur sein. Mag auch etwas? Nochmal bitte? Mag in der Natur sein. Mag auch etwas? Auch etwas means something else also. Does he also like something else als Hobby? Fahren. Okay. Egal. Das ist so fahren. Aussprache von CH. Aufgabe 6. Aussprache Pronunciation. Aussprache von CH. Hören Sie CH wie in ich oder CH wie in Akt? Kreuzen Sie an. So ich, sh, Akt, k. So you at times we pronounce CH as sh and at times we pronounce it as k. Richtig? So now we're gonna declassify the rule how to pronounce it how. Right? When to pronounce it how. So hier haben wir viele Wörter, Kusha, Kochen, Entschuldigung, wie ich, wie Akt. Hören Sie, Leute. Aufgabe 6a. Küche. Kochen. Riechen. Möchten. Nach. Gleich. Auch. Besuchen. So, Leute, vote eins. Wie ich oder wie Akt? Küche ist wie ich. Kusha. So, wie ich. Like sh. Here, yeah, lauter. Kochen. So, wie? Kochen ist wie Akt. Ja. Wie Akt. So, k. Oder k. Here. Wie ich. Riechen. Riechen. So, sh. Ja. Möchten. Ja. Akt. Ich. Möchten. Sh. Akt. Gleich.
gleich, ich, auch, acht, Besuch, acht. Now, how do I figure whether I pronounce this word as we ish or we act? Simple fact, okay? Either you can remember the other way around, or you can just remember these two. Now, you see, whenever you have, so basically the German vowels are E, A, I, E, I, Oi, E, Ü, Ü. These are Vokale, Deutsche Vokale, German vowels, right? E, A, I, Oi, E, A, I, Oi, E, Ü, Ö. You don't have to remember those ones. Whenever you have A, okay, coming before, CH coming after these letters, which is A, not the umlaut ones, guys, right? After A, let's say A is there, unkha, ak, kha, kha, auk. So, zum Beispiel, machen, kochen, buchen, brauchen. Any of this would have had a umlaut. This would have become a. Let's say instead of a, I have a. So I will say, any word that you have? Gespräch. You see, a becomes. So it doesn't matter, okay? A, O, U, Au. So only after these letters, of course, you have to practice this other than this for 5-7 minutes, okay? Whenever you have these 4 letters, like before CH, before Kha, if you get any of these, A, O, U, Au, these 4, or anything else apart from this is Sha, like Ish, right? Let's say Ish. You say that, right? Let's say, make an example. Ish. Sprechen. Richtig? Sprechen. Sprechen. Again, gleich. Euch. That's why you don't pronounce it oik. Euch. Euch, right? But you pronounce this as auk. Euch. Gespräch. No? Gespräch. Wie sprechen Sie dieses Wort aus? Das Buch. No? Because according to the rule, U is there before. However, you pronounce this word as? Bücher. Bücher. See, changes. According to everything has a rule, basically. It wouldn't, no rule will ever conflict. Now, manche Leute in der Schweiz, sie sprechen ich als ich mache, ne? Möchten. Das ist falsch. I mean, according to the rules, it is not correct, but of course, some people do pronounce it, but you must not pronounce it like that. It's the pronunciation is ich, ne? Ich möchten. Ne? Nicht machen ist machen, aber möchten. Klar hier, Leute, ein bisschen? Ja. Ja. Wir hören 6b. Ordnen Sie die Wörter. Hören Sie dann zur Kontrolle. You can, bitte schreiben Sie auch diesen Tipp irgendwo. Somewhere you can, no? Schreiben Sie diesen Tipp. Sie können diesen Tipp oft sehen. So, Sie merken das an. You can remember it for a long time. Once you remember it, then you can. So we are hören, ordnen Sie die Wörter, hören Sie dann zur Kontrolle. Okay, zuerst schreiben Sie, first you do it, and then this sentence means, hören Sie zur Kontrolle means, first you do it, and then we'll here to check our answers. Okay. So machen Sie, wie in ich, wie in acht.
Reddish. Yeah. No? So eins. Kuchen. It's wie in Acht. Kuchen. Kuchen bedeutet Cake. Milch. Weiter. Wie in Ich. Wie in Ich. Sprechen. Same. Wie in Ich. Gespräch. Wie in Ich. Sprache. Wie in Acht. Brauchen. Wie in Acht. Acht. Brauchen wie in Ich. Vielleicht. Vielleicht in Wie Ich. in Ich. Koch. Cook in Acht. Euch. Yeah. If this would have been a, then you would have said auk. No? So euch, Yeah. nicht euch. No? Yeah. Okay. That'd be now the color is not. Yeah. You sure? You sure? Yes. In Ich. In Ich. Ja. Gut, Bücher. Na, so, ich spiele die Wörter. Hören Sie. Aufgabe 6b. Kuchen. Milch, Sprechen. Gespräch, Sprache. brauchen, Brötchen. vielleicht, Koch. euch, Bücher. Klar, Leute. So, Sie einen Moment. Spricht man wie Initiator und wie spricht man ich Armut. Also, Sie kennen auch diese Regel. Regel is rule that whenever ig comes in the end of the word, you pronounce it as ich, right? Like wenig. Nicht wenig. Okay, 20. 30. Wichtig. Lesen Sie alle diese Sätze einmal lauter, Manasvi? 6, ja. Ja. Ich spreche nachher mit dem Koch und berichte dann. Berichte dann. Möchtest du mich nach dem Kochkurs besuchen?
In der Küche riecht es auch richtig gut. Küche. Küche. Ich brauche noch Milch für den Kuchen. Kuchen. Ja. Jaspreet? Sie Yes. können auch diese Wörter lauter später sprechen zu Hause. Ne? Vielmals, like a tongue twister. Ja, Jaspreet? Lesen Sie lauter? Noch einmal diese Sätze. Ich spreche nachher mit dem Koch und berichte dann. Möchtest du mich nach dem Kochkurs besuchen? In der Küche riecht es auch richtig gut. Ich brauche noch Milch für den Kuchen. Yogesh? Ich spreche nachher mit dem Koch und berichte dann. Möchtest du mich nach dem Kochkurs besuchen? In der Küche riecht es auch richtig gut. Ich brauche noch Milch für den Kuchen. Versteht ihr alle Sätze, Leute? Richtig? Ja. Die Bedeutung? Berichten ist to report. Ja, hören Sie. Kapitel 1 Rund ums Essen. Aufgabe 6 1. Ich spreche nachher mit dem Koch und berichte dann. 2. Möchtest du mich nach dem Kochkurs besuchen? 3. In der Küche riecht es auch richtig gut. 4. Ich brauche noch Milch für den Kuchen. Also, wenn Sie Längen Sätzen lesen, when you're reading a long sentence, right, you can take slight pause in between, and also you can, like, it can go like a zigzag way, and you can pronounce, let's say, emphasize on the important thing that is there, like sagt, möchtest du mich nach dem Kochkurs besuchen? So im Kochkurs mag das ein bisschen oben. No, the melody goes a little above, or he emphasizes a little bit more on that word, because which is kind of important in that sentence. So it sounds a little interesting also. Möchtest du mich nach dem Kochkurs besuchen? Spreche nachher mit dem Koch und berichte dann. Berichten is to report. Bericht ist der Bericht ist Report. Zum Beispiel Wetterbericht. Der Wetterbericht. Weather Report. Klar, Leute, der Unterschied. Dann, ja. Wir machen weiter morgen. I'm going to send you, okay, so I'm going to send you one audio, okay, of this right now itself on WhatsApp. You can hear it and do 7 else Hausaufgabe. Figure it out what you're supposed to do. Okay, 7 ear. So es ist Lisa hat Geburtstag. Sie telefoniert mit einer Freundin und erzählt von der Vorbereitung. Vorbereitung means preparation. Ja? Was hat sie schon gemacht? Kreuzen Sie an. So hier haben wir viele Aktivitäten gekocht, geputzt, eingekauft, aufgeräumt, Geschirr gespült, sich umgezogen, den Tisch gedeckt, sich ausgeruht. Ne? Okay, so ich schicke das. I will try to send all the audios, but I'll send you this on like on primary basis, and then you can check it out. Okay, hören Sie und machen Sie dies auch. Dann diskutieren wir morgen. Okay. Gut, haben Sie Fragen? Nein. Okay. Ja, Yogesh? Nein. Okay. Gut, Leute, dann ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Bis Auf morgen. Wiedersehen. Bis morgen.